what? Mag-exceeding what? Magnifical ito si dapat mahusay. Nakakita na kamo mahusay nga balay? Amen. Kaya baro, buhay na ni pinakamahusay nga balay. Wala ba nga di? Wala yan o. Usag ulang pinakamahusay nga balay. Ang balay ng Ginoo. Amen. Siniya, and the house that is to be built for the Lord must be what? Exceeding magnifical of fame and glory throughout all what? Countries. I will therefore now make preparation for it. So David what? Prepared abundantly before his death. Now in verse 6, then he called for Solomon his son and charged him to build an house for the Lord God of Israel. And David said to Solomon, my son, as for me, it was in my mind to build an house unto the name of the Lord my God. But the word of the Lord came to me, saying, thou hast shed blood abundantly. He was a man of war. Diba? Ni King David hadi, pero nakikipag-gira kaupo na niya mga sundalo. He was a man of war. Thou hast shed blood abundantly, and hast made great wars. Thou shalt not build an house unto my name, because thou hast what? Shed much blood upon the earth in my sight. In verse 9, behold, a son shall be born today, who shall be a man of race, and I will give him race from all his enemies round about, for his name shall be what? Solomon. And by the way, during this time, si Solomon walay pakatawo. Again ha? And desire ni King David pagtukod himpalay, si Solomon walay pakatawo. Himpupurot pala. Walay pa anak. Nakada palihati yan. Siring ninakan. David, kasi ang Ginoo. Diri kung ikaw ang gagamiton kundi ang imo anak. Among gagamiton ang imo pagtukod ng templo. Diri ikaw. That's why nasa diri, behold, a son shall be born today, who shall be a man of race, and I will give him race from all his enemies round about. For his name shall be what? Solomon. You know what ini Solomon inun yan nanay Bathsheba? Nakabantay ka mo ni David, nahulog na sala. Nakita niya Bathsheba, iya kintawag kan Uriah. That's why nasinang Ginoo, he committed adultery. Siya Ginoo, ani mo unang anak mamamatay. Ni Solomon, ikaduhang anak, amulan na buhi. Siniya, his name shall be Solomon, and I will what? Give peace and quietness unto Israel in his days. In verse 10, he shall build an house for my name, and he shall be my son, and I will be his father. I will establish the throne of his kingdom over Israel forever. Amen. Nalimang ka? Ang desire ni King David, hiyan maghimo, pero ang Ginoo dili ikaw gagamiton kung imo anak Solomon. That's why, before niya mamatay, ginandam anay niyan mga butang na gagamito ni King Solomon. Paghimang templo. And by the way, again, mabalikom ko ha. Pagtukod ang templo ni King David, patay na. Ha? Pagtukod ni King Solomon, pag-start niya pag-construct ang templo ni King David, patay na. Pero ang desire ni King David, paghimang templo ni King Solomon, dili pa natatawo. Hello? Amen. Nakita natin ang iya comparison. Ang desire ni King David, pagtukod ang templo ni King Solomon, dili pa matatawo. Dili pa tawo, dili pa bata, dili pa katawo. Nakadapalihatian. Pagtikang ni Solomon, ni King Solomon, pagtukod ang templo ni King David, patay na. So, before niya itukod ang templo, daan na nakaandam ang gamit
Daan na nakaandam ang gagamito ni King Solomon. Daan niya siya. Oy, King Hiram, magtukod nga rin ako na lakang timpluhaan, imo commitment nga kahoy ay kalimti. Oy, anhadihan si Donyan sa kumadanganin ako na anak, ighatag ang aaruon nga mga kahoy. King of Tyre, kumadanganin King Solomon ay kalimtihan, imo commitment ang mga kahoy, ikpadara dili. Daan na nakaandam, daan na nakasikap ang bubuhaton na lang ni King Solomon pagtukod. Ang mga panday, kinsigya na niya, anytime na magtukod ni King Solomon, pagpatawag na iyo, automatic ka mo tukod ang templo. Ginhatag na ni King David, mga kabuktuhan ko ang blueprint. Ang design ng templo. It was King David who designed the beautiful temple for the Lord. Iyan ang design. So yan nag-design, pero ang nagtukod, gingamit pagtukod ni King Solomon. Andam ka ba mag-invest para Ginoo? Andam ka ba humatag? Yun ang kakalimutan. Nausin ang gintatawag nga, ang tawag ini? Tawag-tawag nga ni? Pyramiding? Kamunano? May tago, tapos kinanglan may daka Duha. Right and left. Left and right ito. Duha dide. So, aning nga mo kin-recruit ka duha, kinanglan tira maka-recruit ng duha. Ano? So, ikaw itong labaw. So, aning ka maubos, nagsasaka, hasta ka na imo. Sometimes, mga tao, sige rin invest na scam. Ano? Ha? Ito, kalibutan nga nito pag-invest na scam, pero how much mo itong para Ginoo, di ka ba ma-scam? Waray scam para Ginoo. As long na humatag ka, blessing will follow after that. Makalibutan, mag-invest ka. Di ka maaram, bangin pag-abot ng panahon, maluko ka. Di ka maaram, bangin pag-abot ng panahon, maluko ito ng negosyo. Pero Ginoo, mga kabuktuhan ko, when we invest something for the Lord, we are preparing great things in heaven. Diri ni scam para Ginoo. Diri ka malulugi. That's why we need to invest something for the Lord. We must what we call a desire to do something for the Lord's work. Diba si Pamania today in the book of Matthew chapter 6 verse 20. We need to invest eternal things. Not material things, but we need to invest eternal things in heaven. Matthew chapter 6 verse 20. Why is scam para Ginoo? When you give, when you invest, you are preparing eternal things in heaven. Matthew chapter 6, verse 19 to 20, nasa hindi, lay not up for yourselves what? Treasures upon earth. Tama na? Amon, sakto? Verse 19. Lay not up for yourselves treasure upon earth, where moth and rust that corrupt, where thieves break through and steal. But notice in verse 20, but lay up what? Verse 20, Brad. But lay up for yourselves treasures. It means to say, invest yourselves treasures in heaven. Mag-invest ka in treasure nga to langit. Where neither moth nor rust that corrupt, and where what? Thieves do not break through nor steal. In verse 21, for where your treasure is, there will your heart be also. Wala kalibutan, paningkamot kitang material things. Nakalimtan natin ang para Ginoo. Diba? So, kung may damang kita dapat haguan, it para Ginoo. Kung may da ka man dapat tagaan, kung naaanay Ginoo. You need to priority it para Ginoo. Why? We are what? Investing treasures in heaven. Not only that, Matthew chapter 13, verse 44. Matthew 13, 44.
Matthew 13:44. Ano na? Ano na kabutan? Again. The kingdom of heaven is like unto what? Is like unto treasure hid in the field. Nakatago nga treasure. Nakabiling na ba ka mong treasure? Nga ang karapan ko karabo, hindi pag banahag na, ito, ang tawag ito, pag-arado. Tapos manigo dito. Uy, ito hindi. Tapos pagkita nimo sa nga box. Tapos ang